Air quality across city deteriorates to hazardous levels on Deepavali. Next, air quality turns poor in 99 cities across India. So majorly నేను దీపావళి అయిందని చెప్పి ఎయిర్ క్వాలిటీ మీద ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారు వీళ్ళు. సి డోర్ మీరు క్లోజ్ చేశారా, ఓపెన్ చేశారా? నౌ ఎయిర్ క్వాలిటీ యాజ్ ఎ టాపిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. Any sort of new innovations or new devices for air quality will become important for both prelims and mains. For example, 2022 ముందు ఎయిర్ క్వాలిటీ గైడ్లైన్స్ అనేవి వచ్చాయి. WMO ఎయిర్ క్వాలిటీ గైడ్లైన్స్ అని వచ్చాయి. That has been asked as question in 2022 mains 10 marker. In 2023 prelims same question was asked. Okay, about different measurements of air quality guidelines. ఓకే, నౌ అగైన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిలేటెడ్ మెయిన్ స్పెసిఫిక్గా అయితే వాట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ రిలేటెడ్ కదా, సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, గవర్నమెంట్ మెజర్స్ రిలేటెడ్ టు ఎయిర్ పొల్యూషన్. నౌ ఎయిర్ పొల్యూషన్ దేని వల్ల వస్తుంది? వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్? ఫ్యాక్టరీస్, వెహికులర్ ఎమిషన్స్, నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్, methane emissions, stubble burning. So all these are different types of air pollution, sources of air pollution. Now first of all, to control the air pollution we need measurement of air pollution. What is the air quality in different cities? That's why we had devised number of measurement techniques. One major measurement technique followed by all over the country is AQI, which stands for Air Quality Index. This is released by CPCB. What is CPCB? Central Pollution Control Board. So CPCB will be releasing air quality indices. Every 24 hours it will be giving air quality index across the cities, for all the cities. Now this air quality index given by CPCB is based on 8 air pollutants. అంటే ఈ ఏక్యూఐలోని 8 డిఫరెంట్ పొల్యూటెంట్స్ని మెజర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ PM 2.5, PM 10, మీథేన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, ఇలాగా 8 డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ని మెజర్ చేస్తారు అక్కడ ఎయిర్ పొల్యూషన్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ విల్ బి గెట్టింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ AQI. There is different measurement. For example, if AQI value is more than 200, we call it as poor. More than 300, we call it as very poor and all. Okay, so దీని బేస్ చేసుకొని we can identify the quality of air in specific area. Today the news is that air quality turns poor in 99 cities across India. Now they had given this data based on the values of AQI which is released by CPCB. Now more than this, you need to know about AQI which is released by CPCB. Now ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లోని ఇవి ఉండాలి అని ఏది ఎంతవరకు పర్మిషబుల్ అనేది CPCB హ్యాడ్ గివెన్ నేషనల్ ambient air quality standards. National ambient air quality standards means these NACs will say what is the permissible amount of carbon monoxide in the atmosphere, what is the permissible amount of PM 2.5 in the atmosphere, అంటే ambient ఎంతవరకు మనకి పర్మిషబుల్ అనే వాల్యూస్ని నేషనల్ ambient air quality standards ద్వారా ఇచ్చారు. This is also given by CPCB. Based on this we have devised this AQI index. Okay, now in the country not only AQI, there are other measurements also. For example, we are having sulfur. This is also one of the measurement to identify air quality. ఓకే, అండ్ ఇదే కాకుండా మనకు న్యూస్లో ఉంది అయితే ఇక్కడ వరకు సి దేర్ ఆర్ ఫర్దర్ మెజర్మెంట్స్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇన్ ఇండియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ పొల్యూషన్, యూ నో అబౌట్ ఢిల్లీ పొల్యూషన్. ఢిల్లీ పొల్యూషన్ ఈజ్ అ మేజర్ హజార్డ్ for the people living in this national capital region territory and NCT region, Punjab, Haryana, UP, all these areas will be heavily affected by the Delhi pollution. Now major causes of the Delhi pollution is stubble burning. Next,
vehicular emissions. Their industries are more in that Noida region and all, Ghaziabad region and all. ఇంకా జాగ్రఫీ అయింది కదా, అందుకే అడుగుతున్నాను నేను ఇంకా అని. వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల కూడాను ఎయిర్ స్టాగ్నేషన్ ఉండిపోవడం వల్ల స్మాగ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఫర్ ఢిల్లీస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. సో టు కంట్రోల్ ఢిల్లీస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్ ఢిల్లీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దిస్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. దిస్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ బై సుప్రీం కోర్ట్. నౌ ఈ ఈపీసీఏని ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు బాడీ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లెజిస్లేటివ్ బాడీ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. దిస్ వాజ్ ఆర్డర్డ్ బై సుప్రీం కోర్ట్. నౌ ఇట్ విల్ బి నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ మేజర్ పవర్స్. దట్స్ వై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ వన్ న్యూ బాడీ కాల్డ్ as Commission for Air Quality Management. They had made it a legislative body. Legislative అంటే ఏంటి? Which will be formed by some act. దీనికంటూ ఒక యాక్ట్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ చేశారు. దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఓన్లీ ఫర్ కంట్రోలింగ్ పొల్యూషన్ ఇన్ ఎన్సీఆర్ రీజన్. ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ సూపర్సీడింగ్ పవర్స్ ఓవర్ ఆల్ ద స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్. స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పంజాబ్లో, హర్యానాలో, యూపీలో, ఢిల్లీలో, అక్కడ ఉండే వాళ్ళన్నిటి పవర్స్ తీసేసుకొని ఈ కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఫామ్ చేశారు త్రూ అన్ యాక్ట్. ఇట్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 2020. ఓకే, నౌ ఫర్ ఢిల్లీస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఢిల్లీస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ దేర్ ఈజ్ అ ఫాలోడ్ ప్రోటోకాల్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రాప్, గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్. గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దట్ AQI వాల్యూ అది 200 దాటితే దేర్ విల్ బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మెజర్స్ విల్ బి టేకెన్. ఇఫ్ ఇట్ క్రాసెస్ 300 సమ్ అడిషనల్ మెజర్స్ విల్ బి టేకెన్. ఏసీ ఉంచండి. If it crosses 300 or 350, some more additional measures will be taken. So that's why we are calling it as graded response action plan. With further increase in graded అని అన్నాం కదా, with further increase in pollution, సఫికేషన్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ, మొత్తం మూస్తున్నాయి కదా. With further increase in the pollution, further measures will be taken. For example, have you heard about odd even rule? If pollution యావరేజ్ అబవ్ దిస్ పూర్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ ఆడ్ ఈవెన్ రూల్. మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ఆడ్ డేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ వెడ్నెస్డే ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్డ్ వెహికల్స్ మస్ట్ గో, ఆన్ థర్స్డే ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్డ్ వెహికల్స్ మస్ట్ గో. నౌ ఇఫ్ దట్ గోస్ పొల్యూషన్ లెవెల్ AQI గోస్ ఫర్దర్ ఇంటూ వెరీ పూర్ కేటగిరీ, దెన్ ఇట్ మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ క్లోజర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే, దెన్ ఇట్ మస్ట్ రిస్ట్రిక్ట్ స్టబుల్ బర్నింగ్ అండ్ ఆల్. అందుకని దాన్ని గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అన్నాం. ఫాలోయింగ్ దిస్ గ్రాప్ మస్ట్ బి డన్ బై ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాప్ ఈజ్ అండర్ ద పవర్స్ ఆఫ్ CAQM. ఓకే, కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఓకే, అర్థమైంది కదా. GST receipts growth picks up again but still off target. See this diagram. ఈ చార్ట్ ఏం చూపిస్తుంది మనకి? GST receipts increased. Now first of all, since some new members are there, what is this GST? GST full form? Basics nindi. GST full form? Goods and Services Tax. Is it a direct tax or indirect tax? Indirect tax. Why indirect tax? Yeah. So major difference between direct tax and indirect tax enti ante, see first of all GST full form goods and services tax. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? taxation, common taxation on both goods and services. Earlier we used to have VAT, value added tax అని GST ముందు, దాని మీద సర్వీసెస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ అయ్యేది కాదు. ఇన్ దిస్ GST సిస్టమ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. సర్వీసెస్ మీన్స్ టీచింగ్ ఆర్ ఎల్స్ లాజిస్టిక్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ సర్వీసెస్. గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇదంతా గూడ్స్ కిందకి వస్తుంది. నౌ ఇన్ దిస్ GST సిస్టమ్ బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండైరెక్ట్ taxation. ఇండైరెక్ట్ taxation అంటే in any taxation system there will be two things: impact, incidence. Now incidence అంటే tax collection
ఎక్కడ జరుగుతుంది అని. పాయింట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్సిడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ యువర్ ఫాదర్ శాలరీ స్లిప్స్ అండ్ ఆల్. యువర్ ఫాదర్స్ ఆర్ పేయింగ్ దట్, father or mother పేయింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. వాళ్ళ శాలరీలో కట్ అవుతుంది. డబ్బులు ఎవరి దగ్గర తగ్గుతుంది? మీ దగ్గర తగ్గుతుందిగా. సో impact also happening on your parents only. So impact and incidence happening on the same place, on the same person, we call it as direct taxation. Now if you consider, take GST on Colgate toothpaste. ఆల్రెడీ జిఎస్టీ దాంట్లోని జిఎస్టీ కోసం అంటూ ఆ కోల్గేట్ కంపెనీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పే చేసేస్తుంది. సో ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ దట్ పేమెంట్ విల్ బి డన్ ఆన్ ప్రొడ్యూసర్, బట్ ఫైనల్లీ దట్ ప్రొడ్యూసర్ విల్ బి కలెక్టింగ్ దట్ జిఎస్టీ ఫ్రమ్ ద కన్జ్యూమర్. మన మీద మళ్ళీ జిఎస్టీ వేస్తున్నారు కదా, మన మీద జిఎస్టీ వేసి తీసేసుకుంటున్నారు. సో ఇంపాక్ట్ ఎవరి మీద ఉంటుంది? ఎండ్ కన్స్యూమర్ మీద ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఇన్సిడెన్స్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డైరెక్ట్ టాక్సేషన్. ఇఫ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సేషన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఏమవుతుంది? ఒక దగ్గరే పేమెంట్ అవుతుంది, అక్కడే ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది. జిఎస్టీ పేమెంట్ ఈజ్ డన్ బై వన్ పర్సన్, ఇంపాక్ట్ ఈజ్ ఆన్ అదర్ పర్సన్. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ taxation. Now GST system is one nation, one taxation policy system. Means earlier we used to have different number of indirect taxes. After this 2017 reform is a major reform on Indian financial sector. We had come up with this one nation, one taxation structure for indirect taxation, only for indirect taxation. For direct taxation we are having different taxes like income tax, corporate tax, securities transaction tax, different things. For indirect taxes we are having only GST. Now what is the major organization which will be implementing this GST and all? GST Council. GST Council is a constitutional body or legislative body? Constitutional body. We call it a specific body as constitutional body or legislative body based on its origin. Since Constitution under Article 279A already mentions about GST Council, we call it as constitutional body. If it is, see for example, earlier we told about CAQM. It is formed based on an legislation of parliament. That's why we are calling it as legislative body. If a body is formed based on executive resolution, just by the meeting in the meeting of cabinet, we call it as executive body. Okay, so that's why GST Council is constitutional body. Now in this GST Council, both central government will be there, state government will be there. There is different weightage pattern for them. In your classes you will be getting know about all those things. Okay, adhanika GST gurindi. Now in this GST loni 5 అయితే ఇంకా ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ, petrol, all this doesn't come under alcohol, all this doesn't come under GST as of now because state governments are not accepting it. ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూస్ తగ్గిపోతాయని అనుకున్నారు. సో స్టిల్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ జిఎస్టీ గురించి చెప్పాలంటే ఇంకొక 1 hour అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు న్యూస్ ఏంటి అంటే జిఎస్టీ రిసీట్స్ కొన్ని మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ పెరిగాయి అని. ఇప్పుడు అరౌండ్ 1,87,346 crores లాస్ట్ మంత్ అక్టోబర్లోని జిఎస్టీ రిసిప్ట్స్ టోటల్ అరౌండ్ 1,87,346 crores. మీకు ఇది 1% కూడా అవసరం లేదు ఈ డేటా, ఏదైనా మారుతూ ఉంటుంది కదా. అయితే అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు నో దిస్ ఓవరాల్ బ్రాడ్ గ్రాఫ్. ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ జిఎస్టీ, ఇట్ విల్ బి యూ కెన్ గెట్ అరౌండ్ ½ mark or 1 mark extra ఇఫ్ యూ కెన్ కోట్ దిస్ డయాగ్రామ్ చార్ట్. అయితే అది కూడా ఏంటి మనకి ఎగ్జాక్ట్గా మనకు తెలియక్కర్లే, 2 దగ్గర పెరుగుతుంది మిగతా దగ్గర తగ్గిందని తెలిస్తే చాలు. సమ్ ఫిక్టీషియస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, హార్ట్ రేట్ లాగా గీసేయడం. ఈసీజీలో అలాగే ఉంటుందిగా. See, if you are having any doubts when I am teaching, ask me. మూసీ పేజ్ నెంబర్ 5 గవర్నెన్స్లో ఎగ్జాంపుల్కి బాగుంటుంది. మూసీ రివైవల్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ రివర్ హెల్త్, పీపుల్స్ రైట్స్, యాక్టివిస్ట్ టెల్ గవర్నమెంట్. Now in governance we are having
a topic called civil society organizations. మన సిలబస్లో civil society organizations, and under it we are having NGOs, self-help groups and all. Now this National Forum for Urban Transformation అనేది నేషనల్ ఫోరం ఆఫ్ అర్బన్ స్ట్రగుల్స్ అనేది ఒక NGO బై మేధా పాట్కర్. మేధా పాట్కర్ పేరు విన్నారా? ఈస్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్, హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్. ఈ నర్మదా బచావో ఆందోళన్, సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ దగ్గర నర్మదా బచావో ఆందోళన్ ఆవిడ చేశారు. ఇప్పుడు హానరబుల్ సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈజ్ హ్యాడ్ mooted the idea of Moosi riverfront development for development of Moosi riverbed areas. Now Medha Patkar, her NGO and some other members are agitating against it. They are saying that first of all, government of India should deal with the rights of the people, their property rights or their any sort of personal livelihood things. Then only they must proceed further అని చెప్పి వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు. సో NGOs గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎల్స్ గవర్నమెంట్కి ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తారు అని పుట్టింగ్ ఫార్వర్డ్ ద ఒపీనియన్స్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పి NGOs యూజ్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ కింద కోట్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇలాంటివి రావు. ఆ NGO పేరు ఏంటి అని. ఇన్ ద సేమ్ పేస్, క్లౌడ్ బస్ట్ బ్రింగ్స్ ట్రాఫిక్ టు ఏ హాల్ట్ ఇన్ సిటీస్ వెస్టర్న్ పార్ట్. నౌ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మనకి డైరెక్ట్ న్యూస్ కన్నా దాంట్లో ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషనే మనకు కావాలి. ఈవెన్ ఇన్ ఆర్ GST మనం ఏదైతే ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అట్లానే ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో క్లౌడ్ బస్ట్ ఎక్కడైంది ఏంటని కాకుండా క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. నౌ ఇన్ యువర్ జాగ్రఫీ క్లాస్లో క్లౌడ్ బస్ట్ అయిందా? డిజాస్టర్ యాంగిల్లో కూడా చెప్పారా? ఓకే. నౌ క్లౌడ్ బస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ బోత్ జాగ్రఫీ ఇన్ GS1 అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ GS3. ఓకే. నౌ క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇన్ స్మాల్ ఏరియా ఇన్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. తక్కువ ఏరియాలోని తక్కువ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలోని చాలా ఎక్కువ రెయిన్ అనేది వస్తుంది. దీన్ని మనం క్లౌడ్ బస్ట్ అని అంటాం. దానికి ఒక వాల్యూస్ ఉంటే ఆ వాల్యూ దాటితే క్లౌడ్ బస్ట్ అని అంటాం. నౌ వై ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమాటిక్? వర్షం పడిందిగా, ప్రాబ్లం ఏంటి? నౌ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ దేర్ విల్ బి సమ్ కెపాసిటీ ఫర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎనీ సిటీ. నౌ ఇఫ్ ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ దాటి వర్షం పడితే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్. డ్రైనేజెస్ విల్ గెట్ ఓవర్ఫ్లోడ్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? అర్బన్ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ విల్ బి కమింగ్, లైవ్లీహుడ్స్ విల్ బి. ఇప్పుడు చెన్నైలోని బెంగళూరులో మనం చూస్తాం కదా, లాస్ట్ ఇయర్ ముందు అర్లియర్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అర్బన్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి కదా హైదరాబాద్లో. ఈవెన్ హైటెక్ సిటీలోని వర్షం పడితే ఎట్లా బ్లాక్ అయిపోతాయి మొత్తం రోడ్స్ అని. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ urban flooding. Cloud burst will lead to urban floods. If there is no proper drainage system, cloud burst will lead to urban floods. Why this cloud burst is happening in the first place? Why these cloud bursts are happening in the first place? See, ఇప్పుడు వర్షం పడాలి అంటే ఏం జరగాలి? మేజర్గా ఎవాపరేషన్ మస్ట్ హ్యాపెన్. అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఉండాలి. నౌ డ్యూ టు ఆర్ అన్ప్లాన్డ్ అర్బనైజేషన్, అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది మనకి. అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ ఎఫెక్ట్ అంటే మనము కాంక్రీటైజేషన్ చేసేసాం, మొత్తం కాంక్రీట్తో నింపేసాం. దట్స్ వై అర్బన్ ఏరియాస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కాంక్రీట్ జంగిల్స్. నౌ నింపేసిన తర్వాత హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ కడుతున్నాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ మూవ్మెంట్ వెళ్ళి ఒకే దగ్గర దాని రెయిన్ఫాల్ అనేది పడిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వీఆర్ గెట్టింగ్ క్లౌడ్ బస్ట్. ఇది కాజెస్ అయితే దీనివల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్లౌడ్ బస్ట్ అక్కడ ఉండే డెత్స్ రావచ్చు, ఎకనామికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, లైవ్లీహుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్స్ వస్తాయి, రైట్? సో ఇలా అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ అనేది క్లౌడ్ బస్ట్ వల్లే రాదు. అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ నార్మల్గా కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు రివర్ బెడ్స్ ఓవర్ఫ్లో అయిపోయినా అలా కూడా రావచ్చు. హెవీ రెయిన్ వచ్చినా సరే రావచ్చు. ఇప్పుడు విజయవాడలోని ఇన్ విజయవాడ వి గాట్ ఫ్లడ్డింగ్, అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్. దట్ హ్యాపెండ్ బికాస్ హెవీ రెయిన్ మిస్మేనేజ్మెంట్ వల్ల కానీ హెవీ రెయిన్ వల్ల కానీ. క్లౌడ్ బస్ట్ కెన్ ఆల్సో లీడ్ టు అర్బన్ ఫ్లడ్స్. ఒకేసారి వచ్చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం ప్లాన్ సరిగ్గా ఎవాక్యుయేషన్ అనేది సరిగ్గా జరగకపోతే పీపుల్ విల్ బి ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. నౌ టు సాల్వ్ దిస్, cloud burst not only happens in the urban areas. Cloud burst mostly happens in mountainous areas and hilly areas. Okay. So akkada
హై రైజ్కి వెళ్ళడం వల్ల, రెస్ట్రిక్షన్ ఉండడం వల్ల, లీవార్డ్ సైడ్ విండ్వార్డ్ సైడ్లో డిఫరెన్సెస్ ఉండడం వల్ల అక్కడ క్లౌడ్ బస్ట్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. నార్మల్ ఏరియాస్లో ఎక్కడ ఎందుకు జరుగుతుందంటే హై రైజ్ అపార్ట్మెంట్స్, అర్బనైజేషన్, అన్ప్లాన్డ్ అర్బనైజేషన్ జరగడం వల్ల అర్బన్ ఏరియాస్లో జరుగుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాఖండ్ క్లౌడ్ బస్ట్ 2013 ఉత్తరాఖండ్ క్లౌడ్ బస్ట్ మోర్ దాన్ 100 పీపుల్ చనిపోయారు దానివల్ల. బికాజ్ అవి హిల్లీ ఏరియాస్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ క్లౌడ్ బస్ట్ అయితే ల్యాండ్ స్లైడ్స్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్. ఇఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ హ్యాపెన్, లోవర్ లయింగ్ ఏరియాస్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఇబ్బంది వస్తుంది, అక్కడ ఉండే వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్కి కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇన్ జాగ్రఫీ యూ విల్ బి ఆస్కింగ్ అబౌట్, ఇన్ జాగ్రఫీ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ క్వశ్చన్ అబౌట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ బస్ట్. ఇన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యూ విల్ బి ఆస్కింగ్ అబౌట్ కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ బస్ట్ అండ్ బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ బస్ట్. దీనికోసం నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ అనేది ఉంది. దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ దిస్. ఓకే, యూ నీడ్ టు కోట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Zeroing on methane diplomacy at COP29. See, in our science and technology class, I had told you about UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. What we had discussed in COP21, we had come up with Paris deal and all. Every year ఒక మీటింగ్ అవుతుంది అని మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎవ్రీ ఇయర్ జనరల్లీ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్ దిస్ మీటింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. లాస్ట్ ఇయర్ COP28 had happened. This year in Azerbaijan, COP29 will be happening in November first week. ఓకే, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ అవుతుంది. దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు COP29 అనేది అజర్బైజాన్లో జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ మేజర్ థింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ దీనికి ఫైనాన్స్ COP అని అంటున్నారు జనరల్లీ. ఎందుకు ఫైనాన్స్ COP అని అంటున్నారంటే దేర్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దట్ there will be deliberations on heavy financing to developing countries by developed countries. Okay, అందుకని దీన్ని ఫైనాన్స్ COP అవుతుందని. All these articles now basically regarding COP are useless because now meeting ఒకవేళ రేపు ఎగ్జామ్ అయితే మేబీ ఇంపార్టెంట్ ఏమో అవ్వచ్చు, కానీ రేపు ఎగ్జామ్ లేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఆ మీటింగ్స్ డిస్కషన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ నెక్స్ట్ 1 వీక్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ COP విల్ బి ఇంపార్టెంట్. నేను అప్పుడు ప్రాసెస్ అంతా జరిగిపోద్ది కాబట్టి నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ ఒక్క ఆర్టికల్ అయితే చదవండి, తర్వాత దీని గురించి రిపీటెడ్ ఆర్టికల్స్ వస్తే మాత్రం చదవద్దు, ఎందుకంటే అవి యూజ్లెస్. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా వచ్చేది మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేది మాత్రం చూడాలి. అక్కడే వాట్ ఆర్ ద అగ్రిమెంట్స్ దట్ హ్యాపెండ్, వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ పాయింటెడ్ అవుట్ బై ఇండియా. డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ వీ విల్ బీ గెట్టింగ్ క్వశ్చన్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ పాయింటెడ్ అవుట్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్, వాట్ ఆర్ ద ఫైనల్ యాక్సెప్టెడ్ ప్రోటోకాల్స్ ఇన్ దట్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, here he had written article regarding methane. As per the estimates, methane contributes 30% to the global warming. Global warming will be happening because of greenhouse gases. Greenhouse gases అక్కడ ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రిన్సిపల్ అంతా తెలుసు కదా. Greenhouse gases, if they are there in our atmosphere, they will be trapping the heat radiation from the earth surface. అయితే అది బెటర్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనే ఉండాలి. బికాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ హీట్, దట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. బట్ దేర్ విల్ బి సమ్ సాచురేషన్ లిమిట్. If that saturation limit crosses, it will be problematic. Now the problem is that the concentration of carbon dioxide or methane or any other greenhouse gases had increased to a phenomenal level, unprecedented level. That is making our life problematic. Now we have to reduce the concentrations of these greenhouse gases and all. This methane is more potent than carbon dioxide because there is a thing called global warming potential. Global warming potential అంటే ఒక గ్యాస్, ఒక దిస్ పొల్యూటెంట్ ఎంత ఎఫెక్ట్ చేయగలదు క్లైమేట్ చేంజ్ని, ఎంత ఇంపాక్ట్ చేయగలదు గ్లోబల్ వార్మింగ్ని అని. ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ దిస్, it is around more than 35 times stronger than carbon dioxide. Okay, means it will be having 35 times more impact than carbon dioxide. That's why it is essential to remove methane from the air, or else at least in the first place we must try to reduce the methane emissions. Further we have to try to remove the methane emissions already in the atmosphere. Okay, now the major thing you need to know here is methane emissions will be happening because of మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ మీథేన్ ఎమిషన్స్. ఎగ్జామ్లో అయితే ఎలానే అడుగుతారు.
మీథేన్ ఎమిషన్స్ ఎక్కడి నుండి వస్తాయని. అగ్రికల్చర్, రైస్ నుండి మీథేన్ వస్తుంది, రైస్ కల్టివేషన్ నుండి. యానిమల్ హస్బెండరీ ఇండస్ట్రీ, రైట్, సో దిస్ excreta of animals and all will be releasing methane. Even from the volcanoes methane will be coming. Agriculture is the major contributor of methane emissions. Like this also they can ask. Okay, so the thing is that there is requirement to restrict this methane emissions. Now the problem comes here is whether India is ready to restrict the methane emissions, because more than 60% of India is dependent on agriculture. Now if we are putting restrictions on these methane emissions, what happens? Livelihood of Indians will be getting problematic, production might get affected, food security might get affected. So that's why there is some problems in this methane reduction. Even in the last COP28 also, many countries had taken methane pledge to reduce methane of around 30%, but India didn't sign up that. Okay, now again, why they are saying finance COP? Because USA, China, all these accepted to reduce methane. India didn't accept. Now this COP29 gives an opportunity for India to take financial support from these developed countries and reduce and try for methane reduction in the country. Okay, అదే మీథేన్ డిప్లొమసీ అని అతను అంటున్నాడు. ఓకే, అండ్ ఇండియా ఈజ్ ద వరల్డ్స్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ మీథేన్ ఎమిషన్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్, థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్ మీథేన్. సో ఇండియా మీథేన్ ఎమిషన్స్లో థర్డ్ లార్జెస్ట్ అని. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆలోచించగల చైనా యూఎస్ఏ. కోర్ కరెక్షన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టార్స్ ఎబ్బింగ్ అవుట్పుట్ triggers capex growth concerns. Same page. See, basically core sectors గురించి మనం ముందు డిస్కస్ చేసాం కదా. Core sectors. See, every month we will be getting index of core sectors. మనం లాస్ట్ టైం కూడా డిస్కస్ చేసాం, ఇప్పటికి 2 times చేసాం అనుకుంటా. అయితే దీస్ కోర్ సెక్టార్స్లో ఏవే ఉంటాయి? ఓకే, రెస్క్యూ, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్, రిఫైనరీస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, స్టీల్, కోల్, క్రూడ్ ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్, సిమెంట్, ఫర్టిలైజర్స్. సో ఇన్ దిస్ all these 8 sectors are called as core sectors in India. Now we will be identifying the manufacturing growth based on the growth of these 8 sectors. Okay, so మొత్తం అన్ని ఇండస్ట్రీస్లోనే we consider all these 8 sectors as core sectors. Based on the growth of these 8 sectors, we will be identifying whether India is growing manufacturally or not, in the manufacturing base or not. Now, these 8 sectors, we will be getting this data based on index of core sectors. Similarly, we are having another index called as index of industrial production. In that IIP, not only these 8 sectors, other industries are also included. Okay. Now these 8 sectors contribute 42% in this IIP. అంటే 8 sectors యొక్క వెయిటేజ్ ఈ ఐఐపిలో 42.7%. ఓకే, నౌ ఈ కోర్ సెక్టార్స్లోని కొన్ని మంత్స్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది, గ్రోత్ తగ్గుతుంది, మనకు అదైతే అవసరం లేదు ఆబ్వియస్లీ. సో బికాస్ దిస్ టైం ఈ ఇయర్ ఇప్పుడు రిఫైనరీస్ తగ్గుండొచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ పెరుగుండొచ్చు, దాంతో మనం ఏం క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. బట్ ఈ కోర్ సెక్టార్స్ ఇండెక్స్ ఎవరు ఇస్తారో అందులో ఏమేమి ఉంటాయి, దేని వెయిటేజ్ ఏంటి అని. ఇన్ దిస్ 8 ఇండస్ట్రీస్ weightage of refineries is highest. I had written in descending order. Okay, least is fertilizers. The Nilgiris as a shared wilderness. Where is Nilgiris? Kerala? Tamil Nadu na? మరి కర్ణాటకలో ఉండదా? ఓకే, 3 states బార్డర్లో ఉంటుంది. ఇస్ నీలగిరీస్ a biosphere reserve? This is first biosphere reserve from the country. Okay, Nilgiris Biosphere Reserve under UNESCO. UNESCO's MAP program, Man and Biosphere program. మనం డిస్కస్ చేసిన అన్నీ ఒకటి వస్తున్నాయి. Now the problem is that Nilgiris are facing many problems. First of all, human interference ఉండడం వల్ల డిఫారెస్టేషన్ జరుగుతుంది.
That is common in all these things. One other problem unique to this Nilgiris is there is a growth of one invasive species. Invasive species ante, see, for example, in one specific area there will be some native species, means naturally they had occurred there. If from outside, if we are bringing to our area and growing it, we call it as exotic species. But if that exotic species is affecting the growth of native species, reducing the native species, killing the native species, not allowing the growth of native species, we call them as invasive alien species. Okay, invasive alien species. Now in Nilgiris there is problem of invasive alien species of lantana camera. Okay, it is one of the invasive alien species which is found in Nilgiris. Similar, and దీనివల్ల ఏమవుతుంది, దీన్ని అక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల నేటివ్ స్పీసీస్ ఆర్ గెట్టింగ్ రెడ్యూస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. బికాస్ ఇన్వేసివ్ ఏలియన్ స్పీసీస్ వాళ్ళ మేజర్గా ఏమవుతుందంటే దే విల్ బి టేకింగ్ ద రిసోర్సెస్, వాటర్ రిసోర్సెస్, రూట్స్లో ఉండేవి అన్నీ ఆర్ ఎల్స్ సాయిల్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం అన్ని దే విల్ బి టేకింగ్, దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రా కెపాసిటీ. దట్స్ వై నో సిమిలర్లీ ఇదైతే అక్కడ ఈవెన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లోని సెన్నా స్పెక్టబిలిస్ అనేది ఉంది. Now in the exam they can ask which of the following is invasive alien species, or they can quote these 2 or 3 examples of those names and ask what is common among them. All those are invasive alien species. Okay, ఎన్విరాన్మెంట్ అయినప్పుడు ఇంకొంచెం బాగా తెలుస్తుంది. Vivek Debroy, PM's Economic Advisory Council Chairman, no more. Now obviously we do not need about him. Vivek Debroy గురించి పెద్దగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ we need to know about Prime Minister Economic Advisory Council. Now obviously our legislators are not masters of subject or technical knowledge. They are having the support of public. In a democracy, people who are having the support of the public are the superiors. That's why in a democracy, politicians will be having more power compared to bureaucracy. So democracy here rules over bureaucracy. Democracy people ఓట్లేసి గెలిచారు కాబట్టి. But obviously there is requirement of some technical knowledge. Since Honorable Prime Minister should be having knowledge of all those things, he will be having some councils for specific domains. For economic related decisions, he will be having Prime Minister Economic Advisory Council. Similarly for science and technology, he will be having PM's TAC, Science Technology and Innovation Advisory Council. ఇలాంటి డిఫరెంట్ డొమైన్స్లో హెల్ప్ చేయడానికి వీళ్ళకి ఉంటారు. నౌ దే విల్ బి సజెస్టింగ్ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ వైజ్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, టు ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్, వాట్ మోర్ రీఫార్మ్స్ కెన్ బి టేకెన్, what are the shortcomings of the present policies, what are the other reforms which can be taken. Okay, now he is the chairman of this Economic Advisory Council. He had passed away. See, US has imposed sanctions on some Indian companies. Why? They are pursuing trade with Russia. Now ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అంటే, whether any country can impose all these sanctions? See, obviously it is their personal thing. Sanctions అంటే ఏంటి, ఆ కంపెనీని నేను ఇంకా కొన్నాను, అరల్స్ ఆ కంపెనీతో నేను ట్రేడ్ చేసుకోను అని వాళ్ళు శాంక్షన్స్ చేశారు. బట్ ఇండియా డింట్ రెస్పాండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, బికాస్ నౌ ఈవెన్ యుఎస్ఏ ఈజ్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. దెర్ ఈస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద గ్లోబల్ జియోపాలిటిక్స్. దట్స్ వై ఇండియా ఈస్ టేకింగ్ టైమ్ టు రెస్పాండ్ యాక్చువల్లీ. నౌ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ యుఎస్ఏ ఎలా చేస్తుంది అంటే, యుఎస్ఏ యాజ్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ కాట్సా, కౌంటరింగ్ అడ్వైజరీస్ త్రూ శాంక్షన్స్. ఓకే, కౌంటరింగ్ అడ్వైజరీస్ త్రూ శాంక్షన్స్ అనే ఒక యాక్ట్ వాళ్ళకు ఉంది. ఈ కాట్సా యాక్ట్ బేస్ చేసుకుని దే విల్ బి ఇంపోజింగ్ శాంక్షన్స్ ఆన్ కంట్రీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, it had imposed sanctions on Iran earlier, Russia earlier, North Korea earlier. Many times it had ఇండియాని చాలాసార్లు భయపెట్టింది that if you are continuing the trade with Russia, we will be imposing sanctions on you. If you will be buying oil from Iran,
we will be imposing sanctions on you. Based on that, now they had imposed sanctions. See, Naga group urges center to finalize peace deal this year. Now, this we all know that India is facing internal security challenges. Major internal security challenges: Naxalism, J&K terrorism, J&K insurgency, and Northeast insurgency. Now, to restrict Northeast insurgency, Government of India is taking number of measures. One of the all this internal security challenges, మన internal security లో important topic mains కి. అందులోని వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ. సిలబస్లో డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ఈ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీలోని కంట్రోల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నెంబర్ ఆఫ్ మెజర్స్ తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆఫ్స్పా యాక్ట్, మేకింగ్ టైఅప్స్ విత్ ఫారెన్ కంట్రీస్, ఆర్ ఎల్స్ కట్టింగ్ డౌన్ ఫైనాన్షియల్ రూట్స్ టు ద ఇన్సర్జెంట్స్. అండ్ వన్ మేజర్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఈస్ మేకింగ్ పీస్ డీల్స్ విత్ ద ఇన్సర్జెంట్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాగాల్యాండ్, మణిపూర్, మిజోరం, ఎక్కడెక్కడైతే ఎవరైతే రెబల్ గ్రూప్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతోని డెలిబరేషన్స్ చేసుకొని మాటల ద్వారా త్రూ డిస్కషన్స్ వాళ్ళు ఇంకా ఈ ఇన్సర్జెన్సీ రూట్కి వెళ్ళకుండా చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దేర్ నీడ్స్ బై గివింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా పవర్స్ టు దెమ్, గివింగ్ సమ్ లోకల్ గవర్నెన్స్ టు దెమ్. ఓకే, సో దాంట్లో భాగంగా దిస్ నాగా పీపుల్ ఇన్ నాగాల్యాండ్ దేర్ ఈస్ అ గ్రూప్ కాల్డ్ NSCN Kaplang, okay, National Council for this Nagaland something. Now వీళ్ళు ఏంటంటే పీస్ డీల్ ఫాస్ట్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు. బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ ఆల్సో గాట్ వెక్స్డ్ అప్ విత్ దమ్, దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. అండ్ నార్త్ ఈస్ట్లోని చాలా, ఇప్పుడు మనకి మణిపూర్ రైట్స్ తెలుసు. సో నార్త్ ఈస్ట్ గురించి క్వశ్చన్ రావడానికి ఇయర్ మెయిన్స్లో కూడా చాలా స్కోప్ అనేది ఉంది. ఓకే, లెట్ ద థింగ్స్ హ్యాపన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని స్పెసిఫిక్కి మన ఎగ్జామ్కి అయ్యేసరికి నాగాలాండ్లో ఏం జరుగుతుంది, మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ ద రీజన్స్ ఓవర్ దెర్, దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఆన్సర్స్, బెటర్ ఆన్సర్స్ ఓవర్ దెర్. See, in earlier science and technology class, I had spoken about Rio Summit, Earth Summit of 1992. There I had mentioned that 3 conventions had been formed in that Earth Summit. One is UNFCCC, one is UNCCD, and the third is UNCBD. United Nations Convention on Biological Diversity. If UNFCCC deals with climate change, UNCBD deals with biological diversity. Okay, so biological diversity. Now COP16, ఇక్కడ COP అంటే ఏంటి, కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మీటింగ్ అని, దానికి ఎవ్రీ ఇయర్ అయ్యేదానికి నెంబర్ మార్చుకుంటూ ఉంటారు. నౌ దిస్ COP16 ఆఫ్ UNCBD ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ నౌ కరెంట్లీ. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ Colombia, sorry. It is happening in Colombia. Now, repeatedly India is asking CBD for some finance. Okay, because see, obviously India is a developing country. We are having a lot of forest resources. So if we have to go for sustainable development, we need finances from developed countries or else from international organizations. So India is pushing for some financial support and technological support from these international organizations like UNCBD and all. Okay, now ఈ మనం ఇందాక UNFCCCకి ప్యారిస్ డీల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నాం కదా, అలానే UNCBDకి 2020 వరకు వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ ఐచి బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్స్. దీస్ టార్గెట్స్ వర్ ఎక్స్పైర్డ్ బై 2020. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యాడ్ నెక్స్ట్ సమ్మిట్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ సమ్మిట్ వీ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ కున్మింగ్ మాంట్రియల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ప్యారిస్ డీల్ ఎలా ఉందో అలానే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ UNCBDకి కున్మింగ్ మాంట్రియల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ మీన్స్ ఇట్ అవుట్లైన్స్ ద నెక్స్ట్ ఫర్దర్ అప్ టు 2030 వాట్ షుడ్ బి ద యాక్షన్ ప్లాన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ టు కంట్రోల్ లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, టు ఇంప్రూవ్ ద బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ. ఓకే, అండ్ ఈ UNCBDలోని మేజర్ థింగ్స్ ఏంటంటే మీకు స్టాటిక్ పార్ట్ చదివినప్పుడు తెలుస్తుంది. అందులోని నగోయా ప్రోటోకాల్ అని డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ నగోయా ప్రోటోకాల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్సెస్ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్. అంటే లోకల్ రిసోర్సెస్, లోకల్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ ఏదైనా MNCs కానీ ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ కానీ యూజ్ చేస్తే ద బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ దట్
usage of living organisms or biological diversity should be given to local people also. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దిస్ నగోయా ప్రోటోకాల్ ఈజ్ అండర్ ఎన్సిబిటి. యాక్సెస్ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్ ఈజ్ అండర్ నగోయా ప్రోటోకాల్. ఎలా అడుగుతారు? ఓకే, మీరు స్టాటిక్ పార్ట్ చదివినప్పుడు ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు 2 degrees సెంటిగ్రేడ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి, క్లైమేట్ చేంజ్ 2 degrees సెంటిగ్రేడ్ కన్నా తగ్గించాలి, ప్యారిస్ డీల్ అండర్ UNFCCC. In the matchings they will be asking all those. Okay, yeah, thank you.